Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Before you sit down, you call or you speak to 3 people like this. You are the impactor of the word. Jadi sebelum duduk katakan paling tidak 3 orang. You are the impactor of the world. Terjemahkan, John. Kamu adalah pembawa dampak kerajaan Allah. Yes, I am the impactor of the kingdom. 1, 2, 3, say. I am the impactor of the kingdom of God. So every day I declare to myself, I am the impactor of the kingdom of God. Jadi setiap hari saya deklarasikan saya adalah pembawa dampak kerajaan Allah. To achieve the vision of the independent Indonesia for 100 years of independence 2045, we call Indonesian Gold. Untuk mencapai visi Song 2045 Indonesia Emas, Every individual, especially young people, jadi setiap individu terutama kaum muda needs to develop the number of characteristics and attitude that will help them become agents of positive change and the quality of future leaders. jadi perlu mengembangkan sejumlah karakter dan sikap yang akan membantu mereka menjadi agen perubahan yang positif The dan following pemimpin masa depan are the yang berkualitas. characteristics that must be possessed by us. Karena itu kita perlu memiliki karakteristik ini. In July 2024, we focus on the character of social involvement, which is focus on Kupanggo. Hallelujah. Social involvement that focus on Kupanggo or reaching out people of Kupang. Jadi pada bulan Juli 2024 kita fokus pada karakter keterlibatan sosial yang berfokus pada Kupanggo. How yes, children or anak-anak yes are able to contribute to social engagement and make a positive contribution in reaching anak-anak muda or souls. Jadi bagaimana kita anak-anak yes mampu berkontribusi dan terlibat dalam sosial dan memberi kontribusi positif dalam menjangkau anak-anak muda yang lain. I believe you are ready for it. Saya percaya bahwa kalian sudah siap untuk Are itu. you ready? Siap? Yes. Say I'm ready. Are you ready? I'm ready. Yes, I'm ready. So you ready to reaching out young people, right? Jadi kalian siap untuk menjangkau orang-orang muda. So you have to Amen. make plan every weekend, buat rencana like setiap, Sunday or no, Saturday on Friday afternoon. mungkin hari Sabtu atau hari Jumat sore You have to go. harus pergi. Can you imagine if as fisherman just throw the net from the pen on the front of his house? Jadi bisa bayangkan kalau nelayan dia buang jala di depan di kantor. Bisa bayangkan? Any fish coming? Ada dapat ikan kok? No, dog coming. Ya, anjing datang. But when you to get fish, you have to go to throw the net in the lake or in the sea, right? Jadi kalau mau dapat ikan harus buang jala di laut atau di sungai atau di It make kali. you have to make an action, movement. Jadi kita harus buat pergerakan. Okay, so today we are teaching about call for social engagement. Everyone read 1, 2, 3, go. Call for social engagement. Panggilan untuk keterlibatan sosial. Become salt and light. 1, 2, 3. Become salt and light. So read all. Call and start from call. 1, 2, 3. Call for social engagement. Become salt and light. Okay, we read together in Matthew chapter 5, 3 verses. 13, 15, 14, 15 and 16. Okay, read 1, 2, 3. You are the salt of the earth. If the salt loses its saltiness, how can it be restored? You are the light of the world. The town is located on a hill, cannot be hidden. Yes, right, yeah? You see, the town is located on a hill, cannot be hidden, ya? Jadi, next. Jadi kalau kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. You and me like the town
on the top of hill. You and me, like the town Jadi on the top of the hill. kita seperti terang yang ada di atas untuk menerangi. The town of at hill, on hill, yeah. You see? Jadi kota yang ada di atas bukit atau gunung. So this verse, Jesus means for us, not for the hill there in the town. Jadi ayat ini Yesus mau katakan bukan untuk gunung-gunung, untuk bukit, tapi untuk kita. Say to somebody, you are the light. Katakan kepada seseorang di samping, you are the light. Not the Kamulah terang. mountain, not the towns. Okay, this just that's an example. Jadi kita bukan gunung, bukan kota, tapi So itu in hanya contoh. introduction, Jadi pendahuluan, meaning of salt and light. Meaning of salt and light. jadi makna garam dan terang. Salt preserve and give flavor, Jadi garam mengawetkan dan memberi rasa. while light illuminates and guides. As believer, we are called to function as light, as salt and light in society. Jadi sedangkan terang menerangi dan menuntun. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk berfungsi sebagai garam dan terang dalam Okay, you masyarakat. read the meaning of salt. 1, 2, 3. Salt Salt, preserve and gives flavor, while light illuminates and guides. As believers, we are called to function as salt and light in society. If you believe, say amen. Kalau percaya katakan amin. Amen. Say amen. Come Katakan on. amin. The slide have to fast replace, yeah? Hello? Who is they are sleeping, huh? Hello? Hello? Oh, they sleep, they just wake up, eh? Very fast, yeah? You transfer very fast, okay? Don't ngelamun there, okay? You focus. So here, social engagement context like this. Jadi konteks keterlibatan sosial seperti ini. Jesus teach us how to engage the social communion. Communion. Social. Jadi Yesus mengajarkan kita bagaimana kita terlibat dalam komunitas To be like the salt. untuk menjadi seperti garam. Being salt and light not only in spiritual matters but also in real action that have an impact to a society. Jadi menjadi garam dan terang bukan hanya dalam kondisi spiritual, rohani, tapi juga dalam tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Yeah, it's very important, yeah. Nah, ini sangat penting. So we have the key points of that teaching. Jadi kita ada poin-poin penting dalam pengajaran ini. Yeah, number 1 is this. Yang pertama ini, Can we read in English? 1, 2, 3. the role of salt, presenting Christian values in society. In Indonesia, Peran garam menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam masyarakat. so you see here, God is not calling us for internal. No. Jadi kita bisa lihat Tuhan tidak panggil untuk hanya pribadi kita atau intern kita saja. But we are called to go out Tapi kita dipanggil untuk pergi keluar in the society, di dalam masyarakat. in your school, in your campus, in your area of staying. Di dalam sekolah, di kampus, di masyarakat, tempat tinggal. Not Kita. come to be impacted by them, Bukan dipengaruhi oleh mereka. like you come to your friend, they smoke, Sama seperti kalau datang kepada teman tertentu yang dia merokok. you give me once. Dan bilang, oh kasih beta satu Jo. Because in my church no one smoke. Karena di gereja soalnya ada yang merokok. They're strange, Aduh dong aneh. but you are modern people. Wah lu nih hebat, modern, Give me orang one. modern. Give Kasih me satu one. dulu. It's being impacted. Jadi kalau itu artinya kita dipengaruhi. We are not called like that. Kita tidak dipanggil seperti itu. And he see watching video porn. Atau ada datang satu orang yang dia menonton video porno. He's gossip Ada gosip. against the parents, the Oh. teachers, the leaders. Mungkin melawan guru, melawan orang tua, And melawan drug, pemimpin. drug. Mungkin mabuk And you said, okay, we can make friends. dan
kamu katakan, oke, kita bisa jadi teman, but let me not enjoy your style. tapi beta sone mau ikut lu punggaya. But we friend. Oke, kutong teman. Okay, you go ahead. You go ahead. Oke, lu dulu. And I will follow you. Beta akan ikut lu, But remember, tapi ingat, I am the salt. beta garam. I bring influence to you. Beta mau bawa pengaruh yang baik And kepada lu. one day, Dan satu kali, after 10 years, mungkin setelah 10 tahun, or 5 years, atau 5 tahun, or 1 year, atau 1 tahun, or 1 week, atau 1 minggu, he said, I prove that you are a real Christian. dan saya buktikan bahwa kamu orang Kristen yang betul-betul, orang muda yang Kristen yang Can you hebat. pray for me? Bisa doa ke beta. Oh, So I break with my unlived girlfriend. aduh, beta seputus dengan nona yang He's son not percaya. believer. Dia son percaya sama Tuhan. Because I want to be like you. Karena dia mau sama seperti lu, sah. To be the salt of the world. Dia mau jadi garam untuk If you dunia. agree, say loud amen. Kalau percaya katakan amin. Hanya lagi. If you believe, say amen. Kalau kamu percaya katakan amin. Okay, you see, this is how we impact. Jadi ini bagaimana cara kita membawa pengaruh. So it's not forbid you to make friend. Jadi tidak melarang kamu untuk You go berteman, free, bisa pergi dengan bebas, making friends, membuat pertemanan, but the law is you have to be the salt. tapi hukumnya bahwa kamu harus jadi garam. It means Itu berarti if you are not able to be the salt, kalau belum bisa jadi garam, prepare yourself. mesti siap diri dulu. Come to spiritual man or woman. Datang di mentor, datang di orang yang rohani, You orang ask tua them to rohani, disciple you. untuk mementor, untuk memuridkan dulu. After you strong enough, Kalau sudah kuat, betul. not strong enough. Oh, sudah cukup kuat, Not strong, no. Not strong. sudah cukup kuat. No. Not strong, enough strong. Oh, kalau tidak cukup kuat, You come to your spiritual mentor. jadi datang kepada pemimpin rohani, mentor rohani. While he is mentoring you, Sementara dia mementor kamu, you go to your campus. datang ke kampus, And then they tempted you, they ask you to doing bad things. mungkin mereka akan coba untuk bikin teman-teman And coba you call untuk your mentor. goda. Ya, mungkin bisa dari telepon. Hey mentor. kakak, help me please. Oh kakak, tolong beta tolong. And he will help you. Mungkin dia akan bantu. And you solve the problem there. Bisa selesaikan masalah di But sana. you just hanging around in the home, Jadi kalau hanya just in the home, di rumah saja, to become mom son or mom daughter, hanya jadi anak mama, anak bapak, you never be the salt. Kutongson bisa jadi. So the parents have garam. to allow their children go to the different society to make friends by the foundation that they are the salt of the world, the light of the world. Jadi orang tua harus mengizinkan anak-anak untuk bisa bersosialisasi untuk jadi garam dan terang dunia. So you come dalam to your masyarakat. parents say like this, Jadi datang kepada orang tua. hey bilang mom, begini, I am the light of the world, you know? Bapak, mama, beta ini garam dan terang dunia toh. And mama said, so because you are salt and light of the world, Karena lu terang dan garam dunia, you don't need a motorbike, ya son perlu motor toh. you don't need car, Son perlu otot toh. you don't need money. Son perlu uang You toh. go, Pergi sudah. so people will see you the light of the world. Ya, dan orang akan lihat, oh jadi garam dan terang dunia. And you say, mama, that's half true, mama. Oh itu setengah-setengah benar, mama, setengah benar. The half truth is Yang the another half truth. dia punya sebagian yang benar tuh begini. I am the light of the world, Saya ini garam dan terang, but mama have to give me money. tapi mama harus kasih beta uang juga. Mama said, hormat. Why? Because mama saw your action in the house. Karena mama lihat tindakan iman Because once dalam you rumah. become salt, Karena ketika kamu menjadi garam, you are salt. kamu akan jadi garam. Can you imagine you go buy salt in the market? Bisa bayangkan kalau pergi ke pasar dan beli garam. And when you get home with the salt, when you get home with the salt, when you get home, Oke, jadi bring the salt, ketika kembali bawa garam and salt become mobile phone. dan garam berubah jadi ini handphone, HP. And mama said, put the garam to the soup. Dan mama bilang taruh itu garam di dalam ini sup.
And what you do with your HP? Kira-kira ke mana? You Buat apa dengan confused. itu HP? You confused, right? Pasti bingung. So once you become light, once you become salt, Jadi ketika jadi garam dan terang, you have to know your function. jadi kita harus tahu fungsi garam apa. This is the key. Nah, itu poin yang penting. When the salt forget that it's to bring impact, to be salty in the different food, Jadi kalau fungsi garam itu membuat makanan punya rasa. when he forgot, if it forgot, Kalau itu garam lupa itu dia punya fungsi itu, that's not salt. tapi itu berarti dia bukan garam. So do us. Jadi sama seperti kita juga. If you forget your personality as the salt and the light of the world, Kalau kita lupa bahwa kita pribadi yang menjadi garam dan terang, you are not the salt of the world. jadi itu kamu tidak So jadi the garam dan key terang. is function, okay? Jadi poin pentingnya adalah berfungsi. The function of the salt Jadi fungsi dari garam, to bring the taste of salty. jadi memberi rasa Rasa asin. asin. Okay, number 2. The Yang kedua. rule, number 2, come on. Yang Number kedua, two. The rule of light jadi peran terang become a source of inspiration and guidance, menjadi sumber inspirasi dan panduan. providing light in darkness Jadi memberikan cahaya dalam kegelapan in a world filled with moral and spiritual darkness. di dunia yang penuh kegelapan moral dan We are spiritual. called to be lights and bring hope and guidance. Kita dipanggil untuk menjadi terang yang membawa harapan Read dan 1, 2, 3, petunjuk. providing 1, 2, 3, go. Providing light in darkness. In a world filled with moral and spiritual darkness, we are called to be lights that bring hope and guidance. How? Bagaimana? Be a good example. Yang pertama menjadi contoh yang baik. Be a good example. Menjadi contoh yang baik Next slide, please. Be a good example through our action and words. melalui tindakan dan kata-kata kita. We can be an example that inspire others to live in truth. Kita bisa menjadi teladan yang menginspirasi orang lain untuk hidup dalam Okay, kebenaran. you read be a good example and on. Go. Be 1 to 3. Be a good example. Through our action and words, we can be an example that inspire others to live in truth. Okay. So you see here, we are not called to be testified. Jadi We are not called to be testified. kita tidak dipanggil To be untuk with, bring testify. untuk apa? Seperti menyenangkan atau melesatkan. Bring testify. Bring. We are not called to bring testify. Kesaksian. Bersaksi. Kita tidak dipanggil untuk hanya bersaksi To be a witness, no. atau jadi saksi, ya bersaksi. We are called to show the light and the salt and the light. Kita dipanggil untuk menunjukkan garam dan terang. Jadi garam dan terang. Many people they said, I cannot speak. Dan banyak orang bilang, oh Bitsun bisa ngomong. I'm shy. Ay beta, I'm shy. beta malu. But when they grumble, Kalau dia boto-boto they complain, atau dia sungut-sungut komplain, best excellent. wih itu tak lalu. And when gossip, Tapi kalau dia gosip juga, gosok until sip, They enjoy the gossip. oh itu nikmati sekali. They're waiting for the momentum of gossip. Oh itu dia tunggu ini momen yang tepat untuk gosip. Not yes here, no yes. Bukan here. anak-anak yes di sini. Far away. Oh jauh di sana. Oh. 1,000 centimeter from here. 1,000 centimeter. 1,000 sentimeter dari sini saja. Okay. You see here, Jadi bisa lihat di sini. you are not have to speak nicely like you speak as me speaking. Jadi tidak harus omong atur sebaik mungkin begitu. As I'm seperti- speaking now. Sama seperti saya bicara sekarang. But you can show the example. Tapi bisa jadi teladan. Bisa tunjukkan contoh yang baik. Light is not noisy. Jadi kalau kita lihat terang itu tidak ribut. Sound system is noisy. Ya kalau sound system itu ribut. But light is just calm, Jadi kalau terang itu sepertinya ditenang-tenang saja. but bring the light and people can see Tapi one bikin another. terang dan orang-orang bisa melihat. And you will, hey my friend,
I'm not using, I'm not very well in prepare myself. Teman, beta soni terlalu hebat untuk siap beta pung diri. But we can join together. Tapi kita bisa sama-sama. We learn one another. Kita bisa belajar satu dengan satu. No cheating. Bukan menyontek. No. Bukan. Sometimes we lose our example because our friend working hard 1 hour, 2 hour reading, making conclusion. Kadang-kadang kita gagal jadi contoh karena ada teman kita, dia kerja keras, belajar keras 1 jam, 2 jam. And they say, can I copy this? Dan ketong datang bilang, be bisa copy kok, be bisa nyontek kok. And I will pray for you. Nanti kita doa dulu. We are like angel. Nah, kita sepertinya menjadi seperti malaikat. That's dark angel. Tapi itu malaikat gelap, malaikat. So you don't have to know everything in your school or in campus. Jadi kita tidak harus mengetahui semua hal di sekolah atau di kampus. But how you bring your life an example. Tapi bagaimana bawa hidup, bawa diri menjadi contoh, menjadi teladan. When I was in high school, waktu saya masih di SMA, from primary to secondary school, even to high school, dari SD, SMP, bahkan sampai di SMA, my grade is miracle. I got 4. Jadi kalau itu mujizat, kalau saya dapat 4, nilai 4 itu mujizat. And tongkat stick is ordinary. Ya, kalau that's ordinary. I'm accustomed to that. Ya, biasanya dapat 1 tongkat. Ya, itu tongkat ya. I'm very poor in many lessons. Jadi saya tidak baik dalam banyak pelajaran. But I become nice to my friend. Tapi saya menjadi teman yang baik dengan I become, teman-teman. My Muslim friend, I've testified to him. Jadi ada teman Muslim saya bersaksi. Until we dia. finish high school, sampai kami lulus. He said to me, John, SMA, I believe what you shared to me about Jesus. Dia katakan, John, saya percaya bahwa apa yang engkau katakan, saya percaya Yesus. But sorry, I'm a Muslim from my generation. Tapi minta maaf, kita Muslim dari bepung generasi. But I accept your teaching about Isa Al-Masih. Tapi kita terima pengajaran tentang Isa Al-Masih. And many friends knowing me as a Christian. Dan banyak teman tahu saya sebagai orang Kristen. And they know me that I cannot doing good in many lesson. Dan mereka tahu bahwa saya tidak terlalu bagus dalam pelajaran, banyak pelajaran. But they know me as an example. Tapi mereka tahu saya sebagai teladan, contoh yang baik. Bisa lihat? I just only 5 is 1 or 2 times 5. Jadi kalau dapat nilai 5 itu mungkin 1 or 2 times. 1 atau 2 kali saja. 0 to 4 all the time. Ya, dari 0 sampai 4 itu hampir selalu. All the time. All the time. Selalu. I'm not foolish. Saya bukan bodoh. But I don't know, and my teacher doesn't know how to educate me, even my parents. Ya, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya dan guru saya tidak tahu bagaimana cara mengajar saya. Even my parents. Bahkan orang tua saya. So they call me bodoh. Dan mereka panggil saya bodoh. But you see now, I'm not bodoh. Tapi sekarang bisa lihat saya bukan orang They yang bodoh. don't know how to teach me. Mereka tidak tahu mengajar saya. Because they ask me to memorize. Karena mereka mengharuskan saya untuk menghafal. I am easy to forget. Tapi saya cepat untuk lupa. Sometimes Pancasila become 6 point for me. Kadang-kadang Pancasila menjadi 6. 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa, But the end, tapi akhirnya all the friend, dan semua teman saya, all the teachers, semua guru saya, even killer teachers, bahkan dangerous teacher, guru yang seperti guru yang kejam, yang killer, they're nice to me. Jadi baik dengan saya. Remember? I'm 0 to 4. Ingat, saya dari 0 dapat nilai itu 0 sampai 4. But why they go to me? Kenapa mereka baik dengan saya? Because I put in practice to be salt and light. Karena saya lakukan menjadi garam dan terang. Give God praise. Come on. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Say to somebody,
You become salt and the light of the world. Katakan, you become salt and the light of the Number world. Jadi three, garam dan number terang three, dunia. number three. Yang ketiga, yang Read, ketiga. 1, 2, 3, go. Bisa baca. Social engagement as a call to faith. In Indonesia, Keterlibatan sosial sebagai panggilan iman. yeah, we think we go to society it's foolish things. We go to society is foolish thing. We think. Oke, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita datang terlibat dalam masalah itu hal yang bodoh. One day I was in training in Lembang, Bandung, Satu kali saya ada dalam training di Lembang di and Bandung. our principal of the training, Jadi kepala sekolah dari pelatihan itu almost every weekend, selalu hampir setiap akhir pekan he asked us to go to clean the mosque and around the place of the mosque. jadi dia ajak kami untuk pergi bersihkan Mosque. masjid di sekitar tempat pelatihan And kami. many of us don't understand. Dan banyak dari kami tidak mengerti. How come you not ask to pray and worship there? Bagaimana kamu tidak pemimpin kami ini tidak ajak kami untuk berdoa, In the mosque? tapi kami pergi ke Pray in masjid. the mosque and rebuke Muslim, everything like that? Kami tidak berdoa dan pergi pukul orang-orang di masjid. sana. Rebuke. You know, thanking, you know? Thanking. All the devil there, maybe? Ya mungkin usir setan. No. Tidak. He asked us to clean all the mosque, Dia ajak kami untuk pergi bersihkan masjid, all the area. bersihkan And halaman you know, di sekitar. young people, Muslim young people, they're happy. Dan kamu tahu bahwa anak-anak Muslim orang muda itu waktu itu mereka benci dengan kami. No, they happy with us, not benci. How come they benci? You know, we help them to clean the mosque Minta maaf. Jadi dia happy, mereka sangat senang. because Ya, we clean the house of karena God. kita Bait bersihkan masjid dan halaman-halaman sekitar. And after 1 month, Jadi setelah 1 bulan, our creative team from Hong Kong coming to our place jadi tim kreatif kami dari Hong Kong datang di tempat itu because we are friends. karena kita teman. We call to this young Muslim, hey, coming to our party, weekend party. Ya, jadi kami undang teman-teman anak-anak muda Muslim untuk datang kepada pesta kami, And you datang know, kepada acara not kami. all the young, but the older people come as well. Bukan hanya orang-orang muda, tapi orang-orang tua juga datang. Oh, they come because we nice to them, you know. Mereka datang karena kami baik dengan mereka. They think, oh, they already come to mass to help us. We have to come to visit their place. Oh, mereka pikir, mereka sudah datang bersihkan, bantu kami di masjid. Oh, kita juga harus Oh, datang. even this is what Saturday celebration. They invite Western people come. We want to enjoy it with them. Jadi, walaupun ini hari Sabtu, kita mau sama-sama dengan mereka menikmati. We have bersama. Western people coming. Orang-orang Barat datang juga. Oh, when they come Jadi waktu mereka datang, and they present the creative drama about the sacrifice of Jesus. jadi mereka pentaskan kreatif drama tentang The sacrifice of Jesus. pengorbanan Yesus Kristus. You know, no speaking. Tidak ada tidak bicara. We don't testify to them. Tidak bersaksi kepada We mereka. just enjoy the musician, dramatical music. Hanya nikmati drama musikal. After that, Tapi setelah itu, all the leaders of the team from creative team stand up, jadi setelah itu pemimpin dari kreatif tim itu berdiri dan bicara. and my schoolmaster that asked us to go to mass stand up together with him, Jadi kepala sekolah kami dari training itu juga berdiri sama-sama dengan and they pemimpin start kreatif to itu. challenge the people. Mereka mulai menantang orang-orang. Anybody wants to believe Jesus? Ada setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, What they say? Yeah! mereka katakan ya. Anybody wants to believe Jesus? Tiap orang mau percaya kepada Yesus, What the Muslims say? We want. You see? kami mau. And we pray for them. Dan kami berdoa buat mereka. After 1 day, 2 day, they go back to their society. Setelah 1-2 hari mereka kembali ke masyarakat, They become to realize, mereka mulai sadar. hey, we have become Christian now Oh, sekarang kita jadi Kristen. because we believe Jesus. Karena kita percaya Yesus. Oh no. Oh, no. But Tidak. Already late. Hallelujah. Sudah terlambat. You see, we winning people by doing goods.
Jadi kita menangkan orang dengan Say lakukan after me. kebaikan. Winning people by doing good. 1, 2, 3, come on. Winning people by doing good. Doing good. Okay. Number 4 now. Yang keempat, Challenges and opportunities in social engagement. 1, 2, 3, read. Come on. challenges and opportunities in social In Indonesia, tantangan dan peluang dalam keterlibatan dealing with sosial. rejection and criticism. Dealing with rejection and criticism. Jadi menghadapi penolakan dan kritik. Not everyone will accept our efforts, Jadi tidak semua orang akan menerima upaya kita. but we must remain firm and continue to do good. Tapi kita harus tetap teguh dan terus berbuat Okay, baik. read. 1, 2, 3. Dealing. Come on, go. Dealing with rejection and criticism. Not everyone will accept our efforts, but we must remain firm and continue to do good. Okay, wonderful. Look for opportunities to serve. Mencari peluang untuk melayani. These are always opportunity to serve and bring about positive change from the local environment to the wider community. Jadi selalu ada kesempatan untuk melayani dan membawa perubahan positif, mulai dari lingkungan sekitar hingga As masyarakat I yang share lebih you the luas. testimony, Sama seperti saya tadi berbagi tentang kesaksian saya. everyone have to looking the opportunity, Jadi setiap orang harus melihat peluang, looking the chance, lihat peluang, making the chance, buat peluang, making an effort. buat usaha. You send WhatsApp, Mungkin kirim WhatsApp, you call them, mungkin telepon, you go to visit them, mungkin you datang pray for temui them, mereka, berdoa help buat them, mereka, menolong doing the mereka, same homework, lakukan help them doing the task. ya kerja PR And sama-sama. sometimes you have 5,000 you give to them. Kalau ada 5.000 bisa kasih kepada You do mereka. everything. Lakukan Do apapun. your best. Lakukan yang Say to terbaik. somebody, you do your best. Say to somebody. Katakan you do it. When you do your best, Ketika kamu lakukan yang terbaik, God will intervene. Tuhan akan mengintervensi. Hallelujah. Amin. Haleluya. Okay? So everyone have to make the time. Jadi setiap orang harus buat waktu. You have to visit your unusual friend. Mungkin bisa berkunjung ke teman-teman You yang very seldom meet them. mungkin jarang ketemu mereka. You have to make friend. Harus buat I believe when you teman. contact them, Saya percaya waktu kamu kontak the mereka, first question like this. mungkin pertanyaan pertama seperti ini. Why you call me? Why you contact me? Kenapa kau kontak beta? Why you Kenapa approach kau me? ini telepon beta? You Kenapa kau dekati beta? best friend with them. Lu teman yang di sana But why toh. you come with me? Tapi kenapa kau datang nih beta? You will say like this. Pasti mungkin lu akan bingung dan lu You bisa say omong like this. Bisa omong begini. Jesus love you and I love you. Yesus sayang lu, yang beta juga sayang. Can you say amen? Can you say amen? Bisa katakan amin? And this is you will developing your friendship to become an influencer of the kingdom of God. Jadi ini bisa mengembangkan jadi pembawa dampak positif kerajaan Allah. Joining hands with others. Start small. Social engagement doesn't have to start big. Small steps like helping neighbors or getting involved in community activities and make the difference. Bergandengan tangan dengan orang lain, keterlibatan sosial. That's number number 5. Yeah. Sorry. So now we call for number 5. Sorry. We'll go down number 5. Okay. Call to Kelima. action. Everyone say call to action. Call to action. So we have to start our calling. Jadi kita harus mulai. Do something. Mulai sesuatu, lakukan sesuatu. John, I think people, we have to make very smart as we do before. We make maybe free coffee, free sugar, or free small gift of flower or card. We do and approach them. Jadi mungkin kita teman-teman Yes kita bisa buat mungkin seperti kopi atau apa kartu. The Kita bisa simple pakai one, yang sederhana. but when we do it, Tapi ketika kita lakukan, one key of how we can engage the society. jadi satu kunci bagaimana kita bisa terlibat. People are dalam waiting sosial. for the caring. Orang-orang lagi menanti untuk kepedulian. Yeah, when you care of them,
Waktu kita peduli dengan mereka, just very, very small things to do, mungkin dengan hal-hal yang paling kecil, sangat-sangat you kecil, will open the heart of them. itu membuka hati mereka. And you can invite Jesus to come to their life. Dan kita bisa mengundang Yesus untuk masuk. dalam Hallelujah. hidup So mereka. join hands with other social engagement will more effective if done together in a spirit of togetherness, and collaboration. Jadi bergandengan tangan dengan orang lain, keterlibatan sosial akan lebih efektif jika Yeah. dilakukan bersama-sama dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi. This is very important for us. Nah, ini sangat penting untuk kita. You have to active in your village, in Jadi- the kelurahan. Ya, jadi kita bisa lihat di masyarakat tetangga, di kelurahan atau desa. Not come to your kelurahan just doing your car ID. Jadi jangan datang di kelurahan hanya urus KTP sah. Or ask the recommendation that you are poor, need money from government recommendation. Atau dapat surat rekomendasi untuk dapat PKH. You have to come because you need them to be safe. Jadi Okay? kalau datang di kelurahan untuk supaya mereka bisa Okay, diselamatkan. the last part of 5 is a chance to win soul by building friendship. Jadi kesempatan untuk memenangkan jiwa dengan membangun Read persahabatan. in English, 1, 2, 3. A chance to win soul by building friendship. We call friendship evangelism. Ya, penginjilan persahabatan. We have to make the list for all my friend, all your friend, Kita harus buat daftar dari teman-teman kita, put their name tulis namanya and pray for them. dan berdoa untuk mereka. You know when I do my list, important list, person, Kamu tahu ketika saya buat catatan untuk mendaftar orang-orang yang it penting, takes years, itu bertahun-tahun, but all of them that I put in list receive Jesus. tapi setiap mereka yang saya taruh dalam daftar itu mereka terima Yesus. Hallelujah! Because Hallelujah. when you do your part, Jadi ketika kita lakukan bagian kita, the Lord will help you to be success. Hallelujah. Tuhan akan menolong kamu untuk menjadi sukses. Okay, the closing is this. Penutup seperti ini. A conclusion, as salt and light in the world, we are called to be actively involved in social life, making a positive impact and changing the environment around us. Jadi kesimpulan, sebagai garam dan terang dunia, kita dipanggil untuk aktif terlibat dalam kehidupan sosial, membawa dampak positif dan mengubah lingkungan sekitar Okay, kita. I would like to pray for those who know that they are the salt of the world. Saya mau berdoa untuk mereka yang tahu bahwa mereka adalah garam dan If terang. you believe so, Kalau kamu percaya itu, you stand up. berdiri, silakan berdiri. Hallelujah. You stand up. Silakan berdiri. Put the right hand in your chest. Taruh tangan kanan di dada. Say after me. Katakan setelah saya. Lord Jesus. Tuhan Yesus. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. In English, Lord Jesus. Lord Jesus. I am the salt of the world. I am the salt of the I am world. the light of the world. I'm the light of the world. You say it. You say it. I believe it. I believe it. I am the salt, I am the salt. the light of the world. The light of the world. In Jesus' In name. Jesus' name. Use me, Lord, Use me, to Lord, bring the impact, to bring the impact, the influence the influence to my society, to my society, in my house, in my house, in my place, in my place, in my school, in my in my school, campus, in my in my campus, work of place. in my work Use of me, place. Lord. Use me, Lord. Winning Winning soul. soul. In Jesus' name. In Jesus' name. Everyone that believe He is the Son of God, say Amen. Setiap yang percaya Give God katakan praise, come amin. on. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Okay, God Oke, bless you. Tuhan Bye berkati. bye. Amen.